Hello, good evening, everyone, and good morning to everyone watching from the other side of the world, especially from Dubai and UAE and India, because I have a very special guest today, Ritu from UAE. And thank you, Ritu, and welcome to my business page. And a Thank you very so much, Melina. yeah, and a happy Sunday to everyone who is from watching from America, and a good morning and a happy Monday to everyone from watching from there. It's really interesting to see people uh, from different parts of the world connecting from different time zones through this business. It's really an interesting, and I'm so thankful to Ritu because she took her time. It's very early in the morning there, but she's awake. To give me some time and share about a business journey. സോ ഐ എം നോട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനിബഡീസ് ടൈം. അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത്. So that everybody can understand what is all this business about and what is the journey and everything. So thank you, Ritu. അപ്പം ഞാൻ റീത്തുലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണേണ്. You can start from where you are and how you started your journey and all that. Yeah, sure. So, firstly, good morning, good afternoon, good evening to everybody who's watching from different parts of the world. Thank you, Melina and Shenchen, for this live interview. Thank you so much. It's so good to see you, Elle. We അതെ only അതെ. chat online, discussing about the business and things, and it's so good to meet you in person. So, thank you for that. And let me come to the part that I was supposed to say. So, my name is Reetu. ആസ് മെലീന സെഡ് ഞാനൊരു ഭാര്യയാണ്, ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയാണ്. ഐ എം ബേസിക്കലി സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ ബൈ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് നൗ ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ് ഓണർ. സോ 2020 ഒത്തിരി പേർക്ക് പാൻഡമിക് കാരണം പല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്ന പോലാണ് എൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നതാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാരണം, തുടങ്ങാൻ കാരണം. സോ ബീങ് എ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ, മൈ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമേ എനിക്കില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ അബൌട്ട് ജസ്റ്റ് വർക്ക്. ഐ ഹാഡ് നോ ലൈഫ് apart from work. Having a small kid, so at that point of time was extremely difficult to manage for me, but by God's grace I had my mother's help. അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവൻ്റെ കാര്യം അറിയേണ്ടിയേ വന്നിട്ടില്ല. ഇൻഫാക്ട് ഞാനൊരു അമ്മയെ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ആ സമയത്ത്. അത്രയ്ക്കും അബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഐ ലീവ് ഹോം അറ്റ് 6:30 AM ആൻഡ് ഐ കം ബാക്ക് അറ്റ് അറൌണ്ട് 11:30 PM. ബാക്കി സമയം എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലേ, നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഐ കാൺട്ട് ഗോ ഇൻ ഫോർ വർക്ക് ബിക്കോസ് എനിവേസ് മൈ ബേബി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ക്രൈ ഇൻ ദ നൈറ്റ്. സോ ടെക്നിക്കലി ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ഓൾ അബൌട്ട് വർക്ക്. ഐ വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഹാപ്പി. വളരെ സങ്കടമായിരുന്നു എനിക്ക്. പക്ഷേ all of us, as all mothers are, we are worried about our children's financial future, I should say. ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫ്യൂച്ചർ, ഫൈനാൻസസ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നല്ല മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, അതല്ലാതെ ഇൻഷുറൻസ്, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ്, ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ അതിലങ്ങ് ഫോക്കസ് ചെയ്തെങ്കിലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു, ഗോഡ് പ്ലീസ് ഷോ മി എ വേ. ബട്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദ വേ വാസ്. I had no idea. I didn't know there were options. I was just so stuck in that box. So in 2020, പാൻഡമിക്കിൽ എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരു തട്ട് കിട്ടുമല്ലോ, എനിക്കൊരു തട്ട് കിട്ടി. After 6.5 years in the company, working like mad with no life, eating when we can and sleeping when we could, I was let go, like a lot of other people. And that's when I came to my senses and understood what my husband was saying to me for a few years before that. എടി നമുക്ക് നമ്മുടേതായ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല എങ്കിൽ വി ആർ ഓൾ റീപ്ലേസബിൾ എന്നുള്ളൊരു ഫാക്റ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ശരിക്കും ചിന്തിച്ചില്ല. So when I was given one whack was when I understood, okay, ഇതാണ് അപ്പം എൻ്റെ ജീവിതം. So I was given a whack, and during pandemic I'm a mother, young mother. Uh, so taking decisions, I needed a stream of income immediately. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി വേറൊരു കമ്പനി ചെന്ന് ചാടി where there were problems, so there were issues. അപ്പം എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, you know what, I need something of my own. It was no more a backup plan, it became my plan A. I needed something. And I said, okay, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇനി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Because it made no sense. I'm applying, ആ ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. And then I started the business, and since then I never had to turn back.
very blessed. It's little more than a year now, and very blessed, very happy. Now my son, when he gets angry with me, he says, "Amma, go back to work." It's like punishment. Punishment. So that's my journey in Then, on yeah. how I started the business. Hmm. Yeah, amazing. Because ഞാനിപ്പോ ഓർക്കണേണ് ആസ് മദേഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഈ സെയിം ഫീലിംഗ് തന്നെ വരും. വാട്ട് എവർ ജോബ് യു ആർ ഡൂയിങ്. ഇപ്പൊ ഐ വാസ് ഇൻ ദ റീറ്റെയിൽ, ഐ വാസ് ലൈക്ക് എ റീറ്റെയിൽ മാനേജർ. സോ Mm. പാൻഡമിക് ടൈമില് there was a lot of stress that time because we were not allowed to work from home because we Yeah, had to be there. So yeah, but kids were at home, and ഈ ഫിസിക്കലിയും ഇമോഷണലിയും നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആകാൻ തുടങ്ങി. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാനഡയിലൊക്കെ വെച്ച് നോ മാറ്റർ വേർ യു ആർ ലിവിങ്, വി ഓൾ നോ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസസ് വളരെ ഹൈ ആണ്. yeah. സോ രണ്ടുപേരും ജോലി എടുക്കാതെ നമുക്കൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടൊരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ. No, yeah, അതെ, അതെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ്സിന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വേണോന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഒരു ഓഫ് ഡേ കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. ടു ഗെറ്റ് എ ഡേ അതെ. ഓഫ് വെൻ കിഡ്സ് ആർ സിക്ക്, വെൻ ഐ എം സിക്ക് ഓർ സംതിങ് ഇൻ ദ ഫാമിലി, നമുക്കൊരു ഡേ ഓഫ് കിട്ടണമെങ്കിൽ Yeah. അതൊരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ്. അതൊന്ന് Mm. ചോദിക്കണം, പിന്നെ അവരുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം അവർക്ക്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും ഓർത്തു വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് സംതിങ് വെയർ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സപ്ലിമെന്റ് ഇൻകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. അങ്ങനെയാണ് ഈവൺ ഐ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദിസ് ത്രൂ ദ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ആൻഡ് ഐ ട്രൂലി തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂ ബ്ലെസ്സിങ്. ആൻഡ് ഇന്ന് ഐ തിങ്ക് people should understand that there are ways in the online space നമുക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ Exactly. പറ്റുന്ന ലെജിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് ഓൺലൈനിൽ. പക്ഷെ you have to find out and do your due diligence and think if you can do it and connect with people like that. So Yeah. ഇപ്പം before going into that part, I would like to, ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പൊ റീതു ഓൾസോ സക്സസ്ഫുള്ളി റണ്ണിങ് ദ ബിസിനസ് അല്ലേ? അപ്പൊ റീത്തുനോട് Yeah. ആൾക്കാർ ചോദിക്കൂലേ, what is this business all about, what would you say to them? So what is it basically എന്ന് പറഞ്ഞാല് online business is a business that we do with the access of social media platforms, and that's why it's called online business. Like just like if you would do, like how you said, Melina, retail can be done online and offline. Alle. Offline, yeah. You can Mhm. sell online or offline, but what we are focusing on is solely online, depending on social media platforms. But the amazing thing that what we do is we don't have to sell. Yeah. We don't have to sell directly. We don't have to keep inventory of products or anything like that. And we work for companies which are reputed. So the trust factor is already there. It's a legitimate source of income because in countries like Canada, USA, where else? Ireland, Europe, UK, yeah. all country, yeah, Yeah. Europe, where all income is taxed. This income from the online business is taxable. So it is a legitimate source of income. പിന്നെ Yeah. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇസ് ദാറ്റ് അമ്മമാർക്ക് അതാണ് എൻ്റെ ബേസിക് തിങ്. അമ്മമാർക്ക് അമ്മമാർ ആർ ഓൾവേസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി ഗുഡ് അറ്റ് എവ്രിതിങ്, ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദെയർ Yeah. ചിൽഡ്രൻ, മാനേജിങ് ദെയർ ഹോം. വീട്ടിൽ ഒരാൾക്കും ഒരു കുറവും വരാൻ പാടില്ല. അതാണല്ലോ അതെ, അമ്മമാരുടെ അതെ. കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ. അതെ, അങ്ങനത്തെ അതെ, അതെ. അമ്മമാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്, ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ ഡു Mm. ഇറ്റ് ഫ്രം വെയറെവർ ഇറ്റ്സ് കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ യു, either from the kitchen or while you're sitting with your child and making him do homework, or while you're putting your clothes to wash, you know, all those. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവാണെങ്കിൽ തന്നെ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. നൗ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് മൊബൈൽ ഉണ്ട്. സോ Mm. ആസ് ലോങ് ആസ് യു ഹാവ് എൻ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് എ മൊബൈൽ ഓർ എ ലാപ്ടോപ്പ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വെയർ യുവർ current office location is, Yeah. it is always accessible and it is doable. ഇറ്റ്സ് അതെ, അതെ. ഫീസിബിൾ. അപ്പം അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾ എണീക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇപ്പം എൻ്റെ കൊച്ച് ഉറങ്ങുവാണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് കറൻ്റ്ലി സമ്മർ വെക്കേഷൻസ് ഇയർ. അപ്പം അവൻ്റെ രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ. അവനോട് Mhm. പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ഞാൻ ലൈവ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ. സോ അവൻ എണീക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇറ്റ്സ് കറൻ്റ്ലി ഓൺലി അബൌട്ട് a little bit past 6 a.m. So I'm up and it's comfortable for me because, you know, I can focus. Um,
and that's how I do some of my work. It doesn't have to be all of the work, and that's the beauty about the business. There are various different aspects in a business, so you Yeah. can pick and choose what things you want to do before your child wakes up or after your child goes to sleep, or do it whenever they are a little busy, you know. So in that way, not only are you using a good piece of your time for earning, you're also setting a good Yes. example for your children. അല്ലേ? Yeah. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും Yeah. ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. You are also slowly training them to be a little self-dependent, or you're helping them to be part of your business, so they are also understanding things. So Yeah. ഇതൊക്കെ ഒരു Yeah. നല്ല കാര്യമാണ്. Also you can leave it as a legacy for them after they turn 18. സോ അതെ അതെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അല്ലേ? അതെ ഓൺലൈൻ അതെ അതെ ബിസിനസിനെ അതെ കുറിച്ച്. അതെ അതെ അമേസിങ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അതെ ലിമിറ്റഡ് ടു ദിസ്. റീതു ആസ് എ മദേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ യു റിയലി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇറ്റ് വെൽ. അത് തന്നെയാണ് ആസ് യു സെഡ് വാട്ട് യു സെഡ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ട്രൂ. ആസ് എ മദർ ഇപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ വലുതാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആസ് എ മദർ വി ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ഹോൾ ഹോം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. എസ്പെഷ്യലി Yeah, എനിക്ക് it's തോന്നുന്നു ഒരു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗം കൂടി ആയിരിക്കും അത്. വി ആർ ട്രെയിൻഡ് ഇൻ അതെ. ദാറ്റ് വേ. സോ Yeah, നമുക്ക് ഇപ്പം കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് റീത്തു പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ്സ് അത് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ട്രൂ ആണ്. ഒരു നമ്മുടെ മോനോ മോളോ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ ഒരു കുറച്ച് പോക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈം അവിടെ നിന്ന് ലോണ്ട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ mm, കുറച്ച് ടൈം അവിടെ നിന്ന് അതെ. കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ Yeah, അങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ക്യാൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എവറിത്തിങ് ടു ഇങ്ങനെ ലൈവിൽ വന്ന് വി ക്യാൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. വി വിൽ ട്രെയിൻ യു ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ്. വി വിൽ ഗിവ് യു ദ yeah, ഗൈഡൻസ് ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ്. വി വിൽ ഷോ യു ഹൗ ദ ബിസിനസ് വർക്ക്സ് ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ട്രെയിനിങ്സ് ഉണ്ട്. You will be given a mentor and coach to guide you through yeah, this whole process. yeah, അതൊക്കെയാണ് ഈ ബിസിനസിന്റെ ഒരു ബിഗ് ബ്ലെസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ലെഫ്റ്റ് അലോൺ. യു ഹാവ് എ മെന്റർ ആൻഡ് കോച്ച്. yeah, ഐ ഹാവ് എ മെന്റർ ആൻഡ് കോച്ച്. ഐ മൈസെൽഫ് ഇസ് എ കോച്ച് കോച്ചിങ് അതേഴ്സ്. സോ ഇത് ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്ലാനറ്റ്, ഐ വുഡ് സേ. yeah. We are dealing with reputed companies with 50 plus years of reputation, അല്ലേ? സോ Absolutely. ദാറ്റ്സ് Yeah, അമേസിങ്. സോ പിന്നെ ആസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട്. എനിക്ക് സമയമില്ല ഒന്നിനൊന്നും. പക്ഷേ നമ്മ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് തിങ്സ് വിച്ച് യു ഡു ആ yeah, സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിൽ. ആ കുറച്ച് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ ലെജിറ്റിമേറ്റ്ലി ഏൺ ത്രൂ ഓൺലൈൻ സ്പേസ്. yeah. Actually, Isn't it? one more thing I'd like to add, Melina. Sorry for interrupting. Yeah, ഇപ്പൊ yeah, yeah, no നമ്മള് problem. when you said that point that everybody feels you're busy. See, one day even if I don't do the business, I'm busy Yeah, because it depends on how we are willing to spend our time. yeah. അല്ലേ? നമുക്ക് പല Mm, കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം ആക്ച്വലി. mm. It just depends on how we want them. If you have a will, you have a way. അല്ലേ? Yeah, So we can do it, and especially when it comes to mothers, നമ്മുടെ ജോലി is not only for cooking for the children. അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, look അതെ. at their behavior, and improve their emotional Yeah, intelligence, yeah, അല്ലാത്ത yeah. intelligence, all these things. So in the midst of that, to be able to do this business is completely feasible. അപ്പൊ ഒരു Feasible. Yeah, അമ്മയ്ക്ക്, a fully busy അമ്മ who is managing kids and everything else along with the business can do it. I'm sure people who have jobs can do this as a side hustle as well, yeah, yeah. because Absolutely. there is a mother ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ there's so much to do that Yeah, definitely a person with a job can do this as a side hustle, because I had a yeah, job once and I thought that was the yeah, most difficult thing, but staying at home and taking care of your kid is even more challenging. So from yeah. my own Absolutely. experiences I'm just comparing and saying. Yeah, yeah, yeah. That's true. Absolutely. So, what would you tell to people? We gave a lot of information about the business. Skeptical Mm, ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഇത് ലെജിറ്റ് mm, ആണോ? നമ്മ mm. ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ പേജിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് Yeah. ജസ്റ്റ് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവരോട്, ഓഫ് കോഴ്സ് വി Mm, ഹാവ് ടാക്സ് സ്ലിപ്സ് കമ്മിങ് ത്രൂ വെൻ yeah. യു ഏൺ ഫ്രം ദിസ് ബിസിനസ്. ബട്ട് വാട്ട് Mm. വുഡ് യു സേ ടു പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ്? സോ അങ്ങനത്തെവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യണം. Never depend on the person who is speaking to you. Yes, you can definitely ask questions and we are willing to answer you and make sure that you have a complete idea. കാര്യം Yeah, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം is making sure that we help you and guide you. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും yeah, നിങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാൻ it's not right. So we will give yeah, you all the information. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ,
and keep Mm. away the skepticism would be do the due diligence, research ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് next step, firstly what you would have to do is get in touch with us, either Melina or me. You can message us directly or you can comment below the post, and we will Yeah, yeah, guide you on what to do, right? We yeah, will guide you and we will tell you what to do. അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് കഴിയുമ്പോൾ you will understand which companies we're working for, and yeah, they are available all over the globe. So you yeah, can definitely get their information and go check their place of existence, because they're available throughout the world. There are very few yeah, countries where they're not even available. yeah. So അത് പോയി നിങ്ങൾക്ക് check ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം pay slips and all these things, so you can have a look. You can see Mm-hmm. everything, but you need to Yeah, do the research that you need to do. Ask yeah, questions is definitely step one. Getting in yeah, touch with us is step one. Asking questions and then doing your due diligence would be the next. പിന്നെ skeptical mind എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് I understand, because ഇന്നത്തെ കാലത്ത് there are lots of online scams, cyber stuff and all this going on. I yeah. understand, but then ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ കളിപ്പീര്, എവിടെ കളിപ്പീരില്ലാത്ത, Mm. right? If you Correct. really want something, that is, if you ഇന്നത്തെ കാലത്ത് having a job is not a form of security for income. Correct. There's no security for that. അപ്പം having an alternate source of income should be plan A. So അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് what is your wish, what is your why? Do you want to focus on kids and make sure you create a passive source of income? Do you want to have a side hustle? എല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ then please get in touch with us and do your due diligence and everything should be fine. Yeah. Thank you. Thank you so much, Ritu. So one last question, like what is the biggest transformation you felt after you coming into this business? Oh, there's actually a lot to say, but I'd actually pick and choose and say personal transformation. My personal growth has been tremendous. Like, I was not one for coming on to social media and speaking on lives. I was never a person who shared much on the online space, but having to share about my business, developing my talents, developing my skills that I Skills, yeah. created for myself for the Mm-hmm. business, has changed my level of confidence, has changed my understanding, has actually given me, like, for example, the best example I'd like to give was after school, as I got into college, the only books that I opened and read were books related to my field of study, which is Mm-hmm. engineering. Karim, as you get busy, you stop reading other books, Yeah. except for the Mm-hmm. Bible. So even Yeah. until recently, എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വായിക്കാൻ ഞാൻ promote ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ I was not very interested in reading, because you get everything Yeah. on YouTube. And that's not Yeah. nice, you know. So after getting into the business, I've started reading, and that has actually helped my son to see that I'm reading, and now he's also reading slowly. Yeah. So നമ്മൾ പേരൻസ് കാണിക്കുന്ന വഴിയാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർ ചെയ്യുന്നത്. Right. So reading, listening to good podcasts, Yeah. becoming a little more aware about finances and financial management, watching shows about Mm-hmm. it, making yourself aware, managing a lot of apps, which is good for the business, and just that spike in the level of confidence. It's Yeah. just amazing. Yeah. Like the other day, my Yeah. husband was saying, "Oh, നീ ആരാ?" He was like, "നീ ആരായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക?" I'm so happy. He Yeah. was he was telling me, "I'm so happy. This is amazing." So Yeah. you imagine, Once. I was working, I was doing a lot of things. It was amazing. But then now I'm doing my own thing, and he's able to see that change. I was a very introverted person, very. Mhm. So, yeah, I'm grateful to God. That's all that I can Yeah, say. so yeah, I think we should be all grateful because we all started with little bit of skepticism, but once we became a part of this business, we all know how much it changed our lives. Like I would say, transformed our lives from a shy, like a shy women, like a shy woman, to a very people who can Confident, come out yeah. and speak Yeah, in confidence in the public platforms and connect with people from different countries. And it's a big yeah, transformation in a woman's life, woman or men, whoever, for exactly. everyone's life.
ഐ വുഡ് സേ ആരോട് ചോദിച്ചാലും ഫസ്റ്റ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ആ പേഴ്സണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ആ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ആണ്. ആസ് യു സെഡ്, അതെ, നമ്മ സ്കൂളും കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബുക്ക് തുറക്കാറില്ല. വൺസ് എ വൈൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയുള്ളൂ. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ അതെ. കമ്മിങ് ടു ദിസ് ബിസിനസ്, ഐ ഹവ് റെഡ് സോ മച്ച്, ഐ ഹവ് ലിസൺ ടു സോ മച്ച് ഗുഡ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ഓൾ ദാറ്റ് വിൽ Yeah. ഗെയിൻ ആ കോൺഫിഡൻസ്. അത് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടും നല്ല മോട്ടിവേറ്റഡ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മക്കളിലും ഇതൊക്കെ കാണുന്നു. ഫാമിലിയിലും വരെ ഉം. അത് എക്സ്പാൻഡ് അത് അതങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. എക്സാക്ട്ലി. അതൊരു ഹാപ്പിനെസ് തന്നെ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എനിവേ, so if anybody is interested to know more about our business and want to connect, if you're watching from my page, you can connect with me. If you're watching from Ritu's page, please connect with her. And thank you for your time. Whoever is watching replay, thank you so much. And thank you, Ritu, so much. Thank you very much, and have a beautiful day. Thank you. It was my pleasure.